প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের মাধ্যমে আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ ভয়েসে রূপান্তর করা শিখব। ইতিপূর্বে যে 5টি সূত্র ছিল থাকবে, শুধু এক জায়গায় পরিবর্তন হবে কি টেন্স অনুযায়ী সাহায্যকারী ভার্ব। যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাহলে সাহায্যকারী ভার্বটা কি হবে? হ্যাভ বিন আর হ্যাজ বিন, এই দুইটাই বসবে। আমরা জানি কার কার ক্ষেত্রে হ্যাভ হবে, কার কার ক্ষেত্রে হ্যাজ হবে, আমরা টেন্সে শিখে এসেছি। তো অ্যাটেনশন প্লিজ। I have eaten rice. Rice has been eaten by me. You have eaten rice. Eaten by? Rohim has eaten rice. We have played football. They have played football. He has played football. I have caught fish. You have caught fish. We have caught fish. They have caught fish. He has caught fish. Rohim has caught fish. Excellent. I have learned English. You have learned English. Rohim has learned English. Rohim, excellent. I have cooked rice. You have cooked rice. They have cooked rice. He has cooked rice.